Let's talk about an farmer has got about 10 acres of land or probably 20 acres of land. So all the calls that I'm getting today is, sir, I have 1 acre of land or probably 10 acres of land. How do I take the testing? Let's explain them very simple in 1 acre of land. Where are the directions they will have to take the soil and how they have to take the soil? Those 1 acre, 10 acres, hundreds, thousands of acres. Every single acre has to be scanned. Wonderful. Now, this scanning happens by a certain random method. Why I will call it random? Because we cannot go inch by inch into everybody's land. Therefore, we mark the 4 corners and the center of 1 acre plot. Wonderful. Of even a 1,000 acre patch. Go one by one into 1,000. But in every patch you take 5 samples. Wonderful. One sample is taken at 6 inches depth in a pit, and in the same pit go to 12 inches and take another sample. Like this you collect 5 samples from 1 acre of plot, mix them, bring it to the lab. Rest of the procedure will be followed by the chemist in the lab who will sort this out, mix them well. There is a procedure to follow in the lab. They will follow it and put it through IARI, ICAR. These are 2 institutions, Indian Agricultural Research Institute, Indian Council of Agricultural Research, are the 2 institutions under the Ministry of Agriculture who have standardized the methods to analyze the soil in our country. And these methods are recommended, approved for producing a soil health card. Soil health card is something prescribed for every farmer to be able to understand his soil. When this soil health card gets filled up, the government, the authorities thereof, they also come to know that a certain patch of land is deficient in a particular kind of nutrient which needs to be augmented. Wonderful, sir. This word is what we wanted to ask you. Why carbon augmentation? Because we take the soil and we wanted to, we feel that soil carbon augmentation is there. So the question raised by too many farmers, or probably my personal question is, why carbon augmentation? Yeah. Like I said, many nutrients, macro. I also said carbon. All right. Carbon is a unique substance. Carbon is a controversial substance also. Exactly. Today, carbon is the most relevant substance in the soil. This, unless is there at a particular proportion, the macronutrients cannot be put to useful productivity. All right. You may have them, but they will not work. So carbon along with nitrogen, what is defined as CN ratio, carbon-nitrogen ratio, unless it is balanced in a particular way, the rest of the nutrients, phosphorus and potash, are not assimilated properly. For us to be able to produce a complete cycle of crop into economic productivity, you need to balance all this along with carbon. Now, carbon, you said augmentation, is for you to first understand that there is no carbon left. Okay. The result of innumerable reasons. One main reason was that we have used excess nitrogen all through the Green Revolution days and after that also. Too much. Now, that nitrogen, one molecule of nitrogen takes away 20 molecules of carbon from the soil. And the carbon in the soil comes only from soil organic matter, which in the ancient system and also in the current system comes only through organic manure, the natural manures, the cow dung, the green manure, the wasted composted material. All this can only bring back the humus necessary for the soil. So carbon comes from soil organic matter. Soil organic matter has to be augmented only by the farmer in the farm. It doesn't come from outside, it has to come from within. Sir, just a lot of people ask this question again. Why carbon augmentation? My question is also, in the layman language, for a farmer to understand, for him to understand what is augmentation. So, if you can explain them in a more simpler way, what is this? Tamil சொல்றேன். Okay,
ரொம்ப சந்தோஷம். தமிழில் ஆக்மெண்டேஷன் என்றால் இல்லாததை கொண்டு வருது. வண்டர்ஃபுல். எது இல்லையோ அது கொண்டு வருது. ஆக்மெண்ட், எனேபிள் அந்த மாதிரி. அப்போது அங்கே கார்பன்கிற கனிம வளம் இல்லைங்கிறத நம்ம இந்த அனாலிசிஸில் சொல்ல போகிறோம். இல்லைன்னு சொல்ல போகிறதில்ல, எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்ல போகிறோம். எவ்வளோ இருக்கணும், எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது இல்லாத மாதிரி தான் தெரியும். அவ்வளோ லோவாக போயிடுச்சு. அந்த அந்த லோ லெவல்லேருந்து மேலே கொண்டு வரணும்னா இந்த ஆக்மெண்டேஷன் ஒரு மண்ணை தட்டி தட்டி மேலே கொண்டு வரணும். இப்போ எக்ஸாக்ட்லி தட்டாமிக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டீங்க. அதுதான் நீங்க சொல்றீங்க ஏன்ஷியன்ட் பிராக்டிசஸ். ஏன்ஷியன்ட் பிராக்டிசஸ் அது நம்ம 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே தான் பண்ணியிருக்கோம். We didn't have urea in this country. Exactly. Prior to Green Revolution, we never had any chemical in our system. எல்லாமே நேச்சரில் இருக்கும். இப்போ கார்பன் ஆர்கானிக் மேன்யூர் போடுறீங்க, காம்போஸ்ட் போடுறீங்கன்னா 1.6% நைட்ரஜன் மேலே அதில் இல்லை. அந்த 1.6% நைட்ரஜன் மண்ணில் எவ்வளோ கார்பன் இருந்ததோ 6% மேலே இருந்தது, இப்போ 0.2% இருக்குது. எவ்வளோ மேலே இருந்ததோ இதை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்து மெதுவாக கிராப்ஸ் வளர்ந்துச்சு. நம்ம கிராப் வந்து ஒரு 7-8 மாதம் வளரும். ஒரு நெல் போட்டிங்கன்னா ஒரு 7-8 மாதம், கேகும் இது கோதுமை போட்டிங்கன்னா ஒரு 7 மாதம் வளரும். அப்போது தண்ணி கூட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மழை வந்தால் தான் தண்ணிங்கிற நிலைமை. நம்ம ஊரில் அப்போல்லாம் கிணறு இருக்கும், ஏத்தம் இருப்பாங்க, பம்ப் இருக்காது, ஏன்னா கரண்ட் இல்லை. ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் we all become industrialized. Exactly. அந்த நிலைமையில் 7 மாதம் கிராப்பு அன்னைக்கு நம்ம இடத்துல இருந்த இந்த 20 கோடி பாப்புலேஷனுக்கு வேணுங்கிற அளவு உணவு கிடைச்சிது. நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்களும் கிட்டத்தட்ட சாதாரணமாக இருந்தது. நான் ஹோட்டலுக்கெல்லாம் போய் சாப்பிட மாட்டேன், நான் இல்லை. இன்றைக்கி கூட பல மக்கள் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடக்கூடிய வாழ்க்கை தரத்தில் இல்லை. இந்த தரம்ங்கிறது காசுனால் வந்து தான், யாரையோ பார்த்து சூடு போட்டு தான், இல்லை ரெண்டுமா தெரியாது. ஆனால் தேவையில்லைங்கிறது ஒரு உறுதியாக சொல்ல முடியும். எதா இருந்தாலும் இது ரெண்டுத்தையும் மீட் பண்ணுற மாதிரி ப்ரொடக்டிவிட்டியை கொண்டாந்துட்டோம் க்ரீன் ரெவல்யூஷனுக்கு பிறகு. ஆனால் மண்ணை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலி பண்ணிட்டோம். மண்ணில் இருக்கிற கனிமத்தை காலி பண்ணிட்டோம். கனிமத்தை கொண்டு வரணும்னா இந்த ஆக்மெண்டேஷனுங்கிற விஷயம் நடக்கணும். அடுத்தவர்கள் நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும், நானே கேட்டு பதில் சொல்லிடுறேன். இந்த ஆக்மெண்டேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு கேட்பீங்க. எக்ஸாக்ட்லி, அதுதான் என்னுடைய அடுத்த கேள்வி. ஆக்மெண்டேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக பழைய காலத்தில் வளர்த்த பசுந்தாள் உரங்கள், வரப்பில் பெரிய பெரிய செடிங்க வளர்த்துருப்பாங்க, அதுலேருந்து தழையை பிச்சு ஒரு கிராப்பு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியாச்சுனாக்கா காய விட்டுட்டு திரும்பி நீர் பாய்ச்சும் போது தழையை பறித்து போட்டுருவாங்க. அதுக்கு முன்னாடியே வீட்டில் எரு சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க. மாடு இருக்கும், ஏன்னா கலப்பையில் தான் உழுதும். மாடு உழும்போதே சாணி போட்டுரும், கொஞ்சம் மிச்சம் கலந்து வச்சுருப்பாங்க. 3 மாதம் 7 மாதம் கிராப்னா எவ்வளோ சாணி சேர்த்துருக்கும் பாருங்க, அவ்வளோ சாணி கிடக்கும். அது திரும்பி இன்னொரு 7 மாதத்துக்கு தான் பயன்பட போகுது, இன்னும் ஒரு கிராப்புக்கு தான் பயன்பட போகுது. அப்போ அதை கொண்டாந்து போட்டோம், கார்பன் சேர்ந்தது. இன்றைக்கி அது இல்லை. இப்போ அந்த சாணம்ங்கிறது இல்லை, எரு இல்லை, பசுந்தாள் உரம் இல்லை, டிராக்டர் ஓட்டுறோம், அது சாணி போட மாட்டேங்குது. நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் பாருங்கள், எவ்வளோ விதமான நெகட்டிவ்ஸுக்கு போயிருக்கிறோம். இப்போ இதெல்லாம் பண்ணணும் திரும்பி அப்படின்னா ஒரு சாதாரண எஃபர்ட் இல்லை. ஃபார்மருக்கு இது மிக கடினமான சேலஞ்ச், மிக கடினமான சேலஞ்ச். அதை இப்போ இதையெல்லாம் பழைய எண்ணெயை திரும்பி கையெடுத்து எருவெல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டால் தான் அது நடக்க போகுது. எரு எங்கேருந்து வருங்கிற ஒரு கேள்வி வரும், பின்னாடி அதை பதில் சொல்கிறேன். So, dear friends, we're getting to know more about soil and this process of soil, and எல்லாருமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த ப்ராசஸில் ancient system has to be back, because that is where we had cows and that is where we had the organic manures coming from. So we are very happy to interact with sir, and we are knowing more about soil. We keep interacting. So till then, we want to take a short break, and we will meet you in the second session. Thank you. Thank you.